Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke No Equal YouTube channel. Hari ini kita ada di Auto Detailer Studio, PJ, salah seorang partner lama No Equal ataupun orang yang pertama support apa yang kita buat sejak bermulanya No Equal. So, hari ini kita nak cerita serba sedikit pasal salah satu restoration project yang Auto Detailer tengah buat, tapi bukan Lambo ini. Jom kita tengok kereta apa tu. Di tepi aku ni ada sebiji R34 GTR yang Auto Detailer tengah restore. Well, actually it's more of restore mods, aka restoration plus modification. So rata-rata sekarang kegilaan satu dunia lah globally, orang beli R34 nak restore, nak kekalkan spesifikasi paling asal yang diorang boleh dapat. So kalau diorang beli kereta yang dah modify, high horsepower GTR ke apa ke, diorang try to demod, cabut barang-barang performance and letak balik barang asal untuk mengekalkan keaslian kereta tersebut. Tapi apa yang dibuat oleh owner kereta ni sekarang ni adalah dia dah pun restore. Dia dah beli kereta tu, dia restore ke spesifikasi asal. Now dia nak upgrade sedikit demi sedikit sampailah ke hasil yang kita tengok hari ini. Ini pun belum siap sebenarnya, okey? Kereta ni pada zahirnya adalah BNR 34 V Spec 1. Current owner beli kereta ni pada tahun 2018 dalam keadaan yang sangat menyedihkan. So lepas dia beli tu, he decided to send to Auto Detailer untuk total overhaul kereta ni mengikut cita rasa dia. So color ni dia yang pilih, interior, leather, color, stitching apa semua pun dia yang spekkan, rim pun dia sendiri pilih, dia beli sendiri. So most of the parts here dia yang beli sendiri sebab dia nak ikut cita rasa dia. Auto Detailer only handling the detailing and the restoration parts, which is the painting and pasang-pasang balik lah all the parts yang dia dah brought over nanti. So in detail kita boleh tengok ada beberapa modifikasi secara luaran yang kita boleh tengok secara jelas. Contoh macam wing flap is a Nismo item, macam kita boleh tengok dalam kebanyakan R34 GTR. One of the basic mods yang boleh menimbulkan lagi kegerangan R34 the rear wing flap. Dari segi rim pula, owner telah memilih untuk pakaikan R34 GTR ni dengan Vogue Racing original TE0376061. Some people cakap evolution of TE37, but some cakap is a variation ataupun adik-beradik jugalah. Cuma apa yang kita tahu, rim ni adalah lebih ringan daripada original TE37 yang semua orang suka. Cakaplah siapa je yang tak suka TE37, tapi rim ni to my personal opinion, it doesn't look as good as TE37, but it serves its purpose, which is being lightweight and strong. You can see the difference in spoke design, ada air pocket dia, just nice lah. But personally, I prefer the original TE37 look. Brake depan belakang dia pakai R35 GTR 6-spot Brembo brake. Secara luarannya, kereta ni telah diperbaharui dengan color yang to me bespoke, yang tak pernah kita nampak dekat mana-mana R34 GTR, even in the whole world. The owner decided to use a special shades of green color, but yeah, it's very special. It's very detailed work done by the teams at Auto Detailer. You can see the glass, the rubber piece, surround, everything is completely new for this car. Totally, it's practically new. One of the most interesting part is the interior actually. As you can see, for the interior, instead of refurbishing the original BNR 34 seat, owner dah tukar kepada Sparco SPX. So apa yang menariknya pasal Sparco SPX ni, the backing and the base is made of original carbon fiber. Many might not know this, but Sparco is actually one of the largest carbon fiber manufacturer. So the original Sparco SPX dalam kereta ni telah pun di refurbish dan dibalut balik menggunakan very high quality leather with Alcantara center dengan custom green stitching that match the exterior color of this car. This is the first proper R34 GTR restoration project that we have ever seen in Malaysia. The most interesting part about this car, other than all the restoration works that has been done, is what powers the car. Jom kita tengok. Tada! Okeylah, sekarang kereta ni tak ada enjin. For a good reason, projek ni telah tergendala seketika sebab owner telah decided untuk hantar enjin kereta ni ke luar negara. Tapi it will come back in way higher horsepower than it ever has before. Suspension wise, kereta ni pakai KWV3, one of the best suspension that you can get for any car.
With restoration this scale, we dare say this is one of the highest or most detailed restoration project of an R34 GTR yang kita pernah nampak dekat Malaysia. For the past few months, ada beberapa R34 GTR yang telah dijual ke owner baru within Malaysia, traded for more than $500,000. Tapi untuk kereta ni, the owner has spent more than $500,000 just for restoration and mods only, not including the car price. We are very thankful for Auto Detailer for giving us this opportunity to have a closer look for this crazy restoration project. But kita berharap sangat bila kereta ni siap nanti, kita boleh tengok kereta ni on the street ataupun dekat track. Kalau korang suka this kind of content, jangan lupa like, comment, share and subscribe to No Equal YouTube channel.